നമസ്കാരം, ഞാൻ കവിരാജ് അമ്പലപ്പുഴ. എൻ്റെ ഈജിപ്റ്റ് സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 5ാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇത്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈജിപ്തിലെ പുരാതനമായ പിരമിഡുകൾ കാണുക എന്ന ഒരു ദൗത്യം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന റൂമിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ യാത്രയായി. ഇവിടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായിട്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾ ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയിൽ പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ യാത്രയിൽ 20 പേരോളമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 20 പേര് ഒന്നിച്ചാണ് യാത്രയിൽ പോകുന്നതും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയത് ഇതിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിലാണ് എത്തിയത്. പിരമിഡ് കാണാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് പോയി കാണാനുള്ള പ്രവേശന കവാടത്തിലൂടെ നമ്മൾ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞു. ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാഹനത്തിനും ഇവിടെ പ്രവേശനമില്ല. നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വണ്ടിയുണ്ട്. ഈജിപ്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം ഈ വാഹനം പോകും. നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യാം, ഏത് വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അതിനുള്ള ടിക്കറ്റും പ്രവേശന ഫീസുമാണ് ആ കൗണ്ടറിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടത്. ഞങ്ങളൊരു ബസ്സിൽ കയറിയതിന് ശേഷം പിരമിഡിലെ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്രയാകുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ആ പിരമിഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ദൂരെ കാണുന്നതാണ് ആ പിരമിഡുകൾ. ഈജിപ്ഷ്യൻ പിരമിഡുകൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളതും വലുതുമായ മനുഷ്യനിർമ്മിത വാസ്തുവിദ്യയുടെ വിസ്മയങ്ങളാണ്. ഇവ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ നാഗരികതയുടെ സംസ്കാരത്തെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സ്മാരകങ്ങളാണ്. പ്രധാനമായും ഫറോവമാരുടെ, അതായത് ഇവിടെ മുൻപ് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ഫറോവന്മാർ. അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ശവകുടീരങ്ങളാണ് പിരമിഡിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഈജിപ്തുകാർ ഫറോവമാരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ മമ്മിയാക്കി പിരമിഡിനുള്ളിൽ അടക്കം ചെയ്തിരുന്നു. മരണശേഷം അടുത്ത ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്ര എളുപ്പമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിലാണ് എത്തിയത്. ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് കാൽനടയായിട്ട് വേണം നമുക്ക് പിരമിഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടി. ഫറോവമാരുടെ ശക്തിയും ഐശ്വര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയായിരുന്നു ഈ പടുകൂറ്റൻ നിർമ്മിതികൾ. ചില പിരമിഡുകൾക്ക് ശവകുടീരങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ചില ആരാധനാലയങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് ഈജിപ്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും വലിയതുമായിട്ടുള്ള ആ പിരമിഡാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഈജിപ്ത് സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും പിരമിഡിനെക്കുറിച്ചും വിശദമായിട്ട് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ്. അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിച്ചത്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുകയാണ്. സബ്ടൈറ്റിൽസ് ഞാൻ ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലാംഗ്വേജ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇത് ആസ്വദിക്കാം. This is the tour to go to the middle of the desert. Here there is no nice view, you know. They go just in the desert, but the other place we are going, gonna stop on the top of the hill, take a picture from that direction. Get like 9 pyramids, the 3 pyramids with the queen pyramids here and the 3rd one. The best shot. How much do they charge? For what? These horses? No, here they start with $25-30, something like this. It's very expensive here. And they go very far that direction, and they no stops for nice photos, you know. Hello, excuse me. Please. No time now for shopping. Please. Let's go. Excuse me. Hello. We need to go together, please. Excuse me, please. Everybody. My friend. My friend, please. لو سمحت باشا سيبنا بس عشان نشتغل. اصل 2 دول ودول كده انا هحتار انا في الشغل كده. You are barely seen there. Nice picture. I take you now. The people are just randomly climbing everywhere and taking. Excuse me, everybody. Excuse me. We need to go together. First, here 3 pyramids. The first one for King Khufu, the second one for his son Khafra, and the third one for his grandson Minkaura. So they are 3 pyramids: Khufu, Khafra, Minkaura. Khufu, Khafra, Minkaura. Father, son, grandson. So this respect
you respect your father, you respect your grandfather. That's why your tomb is smaller more than your father and your grandfather. The one on your t-shirt? Sorry? Same? Yeah, this Khufu, Khafra, Minkaura. Khufu, Khafra, Minkaura. And this is, say, Muhammad in hieroglyphics. So this is my name in hieroglyphics. We will learn it slowly. M-O-H-A-M-E-D. It's gonna say Muhammad. So, the Great Pyramid of King Khufu consists of 2.5 million blocks of stones. So, if you imagine 5,000 years ago, and it was a huge quarry, a mountain here, and 5,000 years ago there is no machines, no modern tools, so you can imagine if I will tell you cut 2.5 million blocks from this mountain, how many years do you need? Million. If you do nowadays, of all what we have from high technology and the electricity, we need like hundreds of years to cut 2.5 million blocks from mountain and arrange them like this. And between the stones, there is no cement, no concrete, no steel, nothing at all between all these numbers of stones, just by the weight and by the gravity. How many people? 100,000 workers. 100,000 workers shared for building these pyramids for 20 years, but they did not work the whole year, just 3 months in the year. How did they move the... This is the question here, how they lift up piece of stone with 5 tons and go to the top. This is the question. It's a lot of theories talking about that. They told like they put heaps of sand and they start to push the stones around all this. But you can imagine this area. Incline, how do they do? Yeah, this is like 252 meters square. So you can imagine how many circles they need to walk around the pyramid like this to go up with one piece, like that. They need to do this 2.5 million times. But they are not sure about it, right? Well, this one of the ideas of how they carry the stones and to put on the top. So you can imagine the last piece, how they put on the top. How aliens? Not aliens. How many workers, how many circles they need to walk around all the pyramid to put on the top like this? They have steps everywhere like this. Not a On the step, top, not a steps, not a but steps. place to move on No, top of this not. Well, So it's you mean to say these okay. are broken ones? This broken ones, but even if it was like steps, how they climb up with 5 tons one piece. No, I'm just. This is a question, you know. It's not only that, but when they finished building the 3 pyramids, they covered them from the top to the bottom with outer case of white limestone. That means the 3 pyramids in the Egyptian times, they were completely smooth in that time. Like the part on the top of the 2nd pyramid. So if you look to the top there, so it was all like that. So they were completely smooth, covered with outer cases of white limestone like this. So they were white and shining in the desert. So we found behind the Khufu pyramid 5 big pits for 5 huge boats. We called them the solar boat. The King Khufu, who was using it during his life, and he's gonna take it and use after his life. So this here, all this, it was for a huge big boat. It was all the time standing here in a special museum, but now they move it to the new museum, the Grand Museum. So it was hidden under this, and the weight of each piece here is 75 tons. All these blocks here was just to cover the pit. So I'm gonna show you more pits here, empty ones, and how they put the boat inside. So we discovered 5 big ones like this. These wooden How ones they are take the put boat up to the at river? Sorry? How would they take the boat to the river? The river was running here. Here? No, it was here, but when he buried here, he put like pieces. It wasn't the pig itself, but just like pieces, and they put it here. You understand? Yeah. So they like untied it and they put it here.
right? And by the way, the river Nile, if you look to the older pictures, it was very close here to the Yes, pyramid. Was very close in the older pictures. It just flows by the pyramid. Exactly, that's and true. They did the boat. They The- rode the boat every day by this. Yes, this is boats. They call the solar boat because the king, he was using it during his life, and he thought that he will use it for the journey after life. And why they call it solar boat? Because they believe that the sun from the journey from the sunrise to the sunset in a big boat like that. From that time they called a solar boat. And the king, he thought that he needed and used it to travel around after his life. That's why he put it here under this, right? Queen pyramids, these two small pyramids, 1, 2, this is for the wives of the king. So the king, he decided to bury his wives inside the small pyramid. The first, the second. The third one, we will look at it, this for his mother, for the Queen Hatshepsut. Queen Hatshepsut, she's the only queen in Egypt who had 2 tombs. Because she was wife of King Senefru, who was in the Ashur. The Ashur 2 pyramids, the Red Pyramid and the Complete Pyramid. This is, oh, by the way, the only king who had 2 tombs. The King Senefru, his father. So when his wife died, Queen Hatshepsut, he arranged a tomb for her beside his 2 pyramids. Which one was not raided? Which tomb did you say that was Hatshepsut? Yeah, which one? The king what? Which was Which not was raided. not raided? It is intact. You said that we found. No, that's not here. This is Luxor. 1,000 kilometers south of here. This is Luxor, right? So the Queen Hatshepsut, she was his mother. So when her husband Senefru died, her son decided to build a small pyramid for her here, and he moved all her stuff from the Ashur and he bring it here. So her stuff all we found inside the pyramid, inside the Grand Egyptian Museum, right? Let's look at the Queen pyramids.